مرحبا وأهلا بكم في برنامج داخل واشنطن. معكم مضيفكم روبرت ساتلوف. زلزالنا القومي تتردد استاءه في إنهاء حكومتنا كافة. انتخاب دونالد ترامب أول شخص ينتخب رئيسا دون سابق خدمة بمنصب عام أو بالجيش. لا يحدث إلا تحولا عميقا في الفرع التنفيذي. ساعد نجاح ترامب كذلك الحزب الجمهوري في الاحتفاظ بسيطرته على كلا مجلسي الفرع التشريعي. للمرة الأولى منذ أعوام سيسيطر حزب واحد على كلا من البيت الأبيض والكونغرس. ولكن هذا لن يبدأ حتى يناير. فيما بين الآن والعام الجديد تبقى مكاليد الحكم في يد نفس الرئيس ونفس الكونغرس. ربما يكونون ما نسميهم بط أعرج إذا تلوح نهاية فترة ولايتهم، ولكنهم يملكون نفس السلطات التي يمتلكوها دوما وحتى آخر يوم. لمناقشة آخر 10 أسابيع من حكم هذا الكونغرس وهذا الرئيس، يسرني أن أرحب بواحد من أعمق الصحفيين السياسيين في واشنطن بصيرة، وهو ديفيد دراكر. Welcome back to Dakhel, Washington. We have a new president and we have a new Congress, and today we're going to talk about the implications of our elections for the existing Congress and the new Congress. And our guest today is David Drucker. David, thank you very much for joining us on Dakhel, Washington. Good to be here. Thank you. So, what happened in our elections in terms of Congress? All of our viewers know what happened in terms of the president, but what happened in terms of Congress? Well, Republicans actually managed to hold on to both of their majorities. So in the House, where we knew Republicans were going to lose some seats, they did lose some seats, but not very many. And that will help Republicans maintain a governing majority in the House of Representatives. Not just a slim majority that makes it difficult for them to do things, but a governing majority that makes it easier. In the U.S. Senate, we thought that Republicans might lose their majority to the Democrats. As it turns out, they were able to maintain their majority. And that means Republicans in Washington, D.C. control all of the lawmaking ability, and it's going to allow them to do many of the things that they campaigned on. At least that's how it appears right now. So this is the first time in quite a number of years that both the legislative and executive branches are in the same party. The first time in 10 years. In 2006, Republicans had the White House and both houses of Congress, but in the 2006 elections, the Democrats took over the House and the Senate, and we've had divided government ever since, with a brief respite in 2009 and 2010 when Democrats controlled everything. So generally or historically, what does it mean when the same party governs both ends of Pennsylvania Avenue? Does it mean that Congress is more or less influential in the process? Well, that depends, because in the American system, even though the three branches of government are co-equal, the truth is, in modern times, the presidency has assumed a lot of the power. And usually, when you have a president of one party, the members of Congress of his party tend to go along with what he wants to do, at least for the first couple of years, before maybe people have gotten upset with him or public opinion has turned. And so I would expect that in 2017 and 2018, but at least 2017, Donald Trump will have maximum leverage over Republicans in Congress, and that they are more likely to do what he wants, even if it goes against some of the things that they believe. All right, we're going to get to some of the specifics about that in a minute, but let's talk for a little bit about what is called the lame duck session. What does that mean in political terms? Well, in political terms, lame duck means that there's really not much you should expect, and that the lawmakers that are serving in the lame duck period don't really have much power to do all that much. Now, in recent years, events have contradicted that. We've seen a lot of action in lame duck Congresses. In 2010,
after Republicans won control of the House and gained Senate seats, President Obama was still able to get through part of his agenda, which included a new START treaty governing nuclear weapons with Russia. So that was surprising. I think a couple of years ago in the lame duck session after the 2012 elections, of course, President Obama gained power, but there was still a lot of things that happened in the lame duck period, and that was true in 2014 as well on government funding issues. I think given the sort of big political effect of what happened in the 2016 elections that just happened, I really think this will be what we think of as lame duck. I don't think you'll see too much happen because Republicans know that they're waiting for Donald Trump, who is more likely to do things that they want than President Obama, and Donald Trump is only a couple months away, and there's just no motivation for them to do anything lasting or major between now and the end of the year. So the new Congress comes to Washington in the beginning of January. Donald Trump gets inaugurated the third week of January. Is there any legislative business that has to happen between now and the end of the year that requires cooperation between a Democratic president and a Republican Congress? So there is a government funding bill to make sure the government stays open and operating that will have to be done before the end of the year, and it's probably coming up rather quickly. And had Hillary Clinton won the presidency, I think President Obama might have had more leverage over the spending bill in working with Republicans to say, look, I know you want to spend less than I do, but Democrats retained the White House, and therefore I have some power to negotiate here to get what I think are my priorities, our Democratic Party priorities. But because Trump won, he doesn't have a lot of leverage, because Republicans are going to say, look, President Trump is going to be inaugurated in just 8-9 weeks, and then we can work together with President Trump to get Republican priorities and a longer-term spending bill, and you're on your way out. And I think even from President Obama's point of view, and he's never been shy about protecting his priorities, he understands that the public just voted in a particular way, and I think he'll be less motivated to fight with Republicans over spending than he would have been otherwise. The Supreme Court nomination that President Obama made much earlier this year, it's been the longest sitting nomination, waiting for Senate approval. What happens? Nothing. Merrick Garland, who is President Obama's nominee to replace Antonin Scalia to the Supreme Court, is not going to be confirmed. Republicans have no reason to confirm him because they can now wait for Donald Trump to nominate what they expect will be a conservative Supreme Court justice. Of course, this nominee will have to go through Senate confirmation hearings. Democrats will oppose, most likely, especially given the way Merrick Garland was treated. But I think that if Republicans need to in the next Congress and the Senate, I really think that they would sidestep the filibuster and make sure that whoever Trump nominates gets appointed, confirmed, as long as they don't have any issues with this individual. So you mean that they may apply a special set of rules just to ensure that President Trump's candidate nominee gets approved? Correct. Now, remember, a couple of years ago, the Democrats who were in control of the Senate decided to change the rules of the Senate to eliminate the supermajority requirement in terms of Senate votes for executive branch nominees and all nominees to the court except the Supreme Court, so that it no longer took a supermajority, it only took a simple majority of 51 out of 100. And I think that if Democrats insist on filibustering the Trump nominee to the Supreme Court, and there's no other way around it, I think Republicans will either temporarily or permanently eliminate what we call the filibuster, the requirement for a supermajority of 60 votes, in order to make sure that this justice is confirmed. All right, so let me just ask you before we go into discussion about what might happen in a Trump administration. Let's put ourselves in the shoes of President Obama for a moment. Sure. You've just said unlikely to have any legislative victories, unlikely to have a very cooperative Congress for the last couple of months.
What can you do in the last 2 months of your administration? How can you achieve any objectives? Or do you just spend the 2 months packing your boxes and getting ready to move home? Well, you do that, and that's something that all presidents have to do because on January 20th, the White House is no longer where Barack Obama lives, and that's just the way our system works. And you move your things out so that the new administration can move their things in. And it's one of the good things about our system is there's no argument about that. And I think President Obama, as we've seen, is following President George W. Bush's example in pledging to help the Trump administration transition. It's quite a thing to assume the power of the vast United States government in one moment, on one day, and it actually takes a lot of preparation. However, there are things that President Obama could do over the final days of his administration. Most of those, I think, would have to do with foreign policy, where the president basically has free rein, according to our Constitution, to run matters of foreign policy, and we'll see if he chooses to use that power in any part of the world. I guess we're going back almost 20 years now, or at least 16 years, when President Bill Clinton was on his way out of office, making way for President George W. Bush, then Governor Bush. He tried to cut a last-minute deal between the Israelis and the Palestinians for peace between them, literally in the last weeks, days of his administration. It didn't come to fruition, it didn't happen, but it's something that he tried to do at the very end. So I suppose if there's anything that President Obama might want to affect in the Middle East or in Asia or in Europe, he still has those cards to play. Very good. Now let's begin to take a look at the new universe. President Trump is not a traditional conservative, not a traditional Republican. I think it's fair to say that... To say the least. To say the least. I think it's fair to say that his iconoclastic ways are a bit different than, say, the lion's share of Republicans in Congress. Who's going to be the big boss when January 20th comes around? That is a great question. Very simple answer. Donald Trump is going to be the boss. Republicans in Congress, I think, are hoping that Donald Trump doesn't care much about policy. I think they are hoping that he is an empty vessel, somebody who really will allow Republicans in Congress to fill in the blanks and basically tell him what to do, because they hope and they think that he doesn't really have any opinions about policy and doesn't care much about policy. I don't think that's true. I think it's true in some instances. I think, for instance, the fact that Donald Trump has said he'll appoint conservative Supreme Court justices is something he said, sure, if that will help me get more Republican votes and make Republicans happy, I'm fine with that. But I think if you look at what Donald Trump has had to say about trade policy and immigration policy, to name a few, I think that he has been very clear that he has opinions about that and will expect to get something done on that issue. I think if you look at what he has had to say about foreign policy, I know some people think he sounds rather incoherent at times, but I think the theme has been there, and the theme has been less U.S. involvement around the world, more focus here in America. I think that if you look at his victory speech following his election victory, he talked about one policy and one policy only that night: infrastructure, spending billions and billions of dollars to rebuild roads and bridges, and then he added hospitals and airports and schools. And so I think that he is going to tell Republicans in Congress that he wants them to appropriate lots of money for that. Now, maybe he will have a different way of doing that. There's been some talk that he might want to leverage private money for that. But at the end of the day, the government's always the driver of infrastructure spending. And I think that Republicans are going to have to contend with a Republican president who is not as interested in less government and in free market economics as they are. And where they clash, I think that he will tell them, I'm the president, everybody voted for me, your constituents voted for me, do what I say. That's how it goes, and that's how it will go, I predict, for at least the first year, if not the first 2 years. Okay, we're going to come back and talk more about the specifics of the relationship between a Republican Congress and a Republican president in just a moment.
Our guest today is David M. Drucker. David is the senior congressional correspondent for the Washington Examiner. Previously, he served as senior editor of CQ Roll Call, the insider newspaper of Capitol Hill, and as a political reporter for the Los Angeles Daily News, covering the California governor and legislature. He received his undergraduate degree from UCLA, the University of California, Los Angeles. So, David, earlier you said that Republicans got reelected with a slightly smaller majority, but still strong majority in the House. How would you characterize this majority? Is it more or less conservative? The group of congressmen that are known as the Freedom Caucus, the most conservative of the conservatives, are they more or less powerful in this new Congress? So I think we don't totally know yet, but I think we can make some assumptions. Because Republicans in the House didn't lose that many seats, the seats that they would have lost, had they lost a lot, would have been a lot of the more pragmatic members from districts that are not necessarily very Republican, that are swing districts, and those members reflect that. But because they didn't lose that many, I think that the Freedom Caucus basically has the power that it had in the current Congress, which is enough power to cause trouble if they, as a bloc, refuse to support what Republican leaders want to do. It takes 218 votes in the House of Representatives to pass a bill, and if Republicans can't muster 218 votes, then they can't pass anything. And Democrats, knowing that, have really been able to take advantage of Republican disunity when the Freedom Caucus often would not go along with legislation that the more pragmatic members, and there are more of them, wanted. And, however, because now there is going to be a Republican president, I think that the Republican president is going to have a lot of influence over members of the Freedom Caucus. The voters who vote for members of the Freedom Caucus are big fans, many of them, of Donald Trump. And even if they're not, they voted for them because they all come from districts that are very Republican. So I think that now it's not going to be as easy for the Freedom Caucus to say no to everything, because as long as Republican leaders and the pragmatists in the Republican Congress are in lockstep with Donald Trump, I think the Freedom Caucus largely will go along with it. Paul Ryan, Speaker of the House, Republican from Wisconsin, had a very complicated relationship with Donald Trump throughout the campaign, was not his strongest supporter. Do you expect him to be reelected Speaker, and what sort of relationship do you expect him to have leading Congress in his connection to our new president? So right now I would expect Ryan to be reelected Speaker as long as Donald Trump doesn't decide that he doesn't want him to be Speaker. I think if Trump told members of the House on the Republican side that he preferred somebody else, I think Ryan would have a lot of trouble. But it doesn't appear like that's going to happen. And look, there are a lot of things that happen in a campaign that once it's over, everybody just goes, well, those are the results, and now I've got to work with who I've got to work with. And I think that there is enough common ground at the moment between Paul Ryan and Donald Trump that they will find ways to get along. I think that as much as we have discussed the ways in which Donald Trump isn't a conservative and doesn't see eye to eye with a lot of Republicans on many policy issues, there are some big policy issues where they do see eye to eye. They see eye to eye on the repeal and replacement of the Affordable Care Act, which we call Obamacare. They see eye to eye on tax cuts and this idea of tax reform. Could get a little complicated, but they see generally eye to eye on that. They see eye to eye on Trump's plan to rebuild and build up the military. More ships, more tanks, more soldiers, things like that. And they will see eye to eye on many aspects of immigration policy. They may not see eye to eye necessarily on building a 2,000-mile wall along the southern border, but there's a lot of common ground on just beefing up border security in general, on beefing up interior security. So for people in America that have immigrated here on visas, and maybe they've overstayed their visa, the Republicans have wanted to do something about that. Trump does as well. So there are areas where there will be common ground and a chance for them to sort of overlook their differences. So if you had to identify the first legislative achievement that a President Trump and a Republican Congress are together going to want to achieve, what do you think it'll be?
Well, that's hard to predict just because their priorities, Obamacare replacement and repeal, tax reform, are going to take time. They're going to have to write legislation. They're going to have to run it through the legislative committees. They're going to have to run it through the House and the Senate. And these are complicated propositions. I predict that they will happen in some fashion, but they take time. We only have a few seconds, but I did want to ask you, with the demise of Hillary Clinton's candidacy, who would you say is the head of the Democratic Party come January 20th? We don't know, and that is true. I mean, you will look immediately to Nancy Pelosi, and who's the leader of Democrats in the House, and Senator Charles Schumer from New York, the leader of Democrats in the Senate. Keep an eye on him. I think he's going to have a lot of power. David Drucker, thank you so much for joining us on Dakhel, Washington. Thank you. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج داخل واشنطن. إذا كانت لديكم أي استفسارات أو تعليقات حول هذه الحلقة، وخاصة حول انتقالنا من رئيس إلى خليفته، أرجو أن تراسلوني مباشرة إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي insidewashington@elhura.com. معكم روبرت ساتلوف. شكرا لكم وإلى اللقاء. أهلا بكم مشاهدينا في انتوكي جديد، كل ما نتابع ونبحث ونشاهد على الإنترنت. لدينا آخر الأخبار وأطرف الأفلام وأهم ما يدور على مواقع التواصل. في حلقة اليوم، كيف تفاعل الإنترنت مع حدث التسوق الهائل بلاك فرايداي، ونظرة على أحدث تكنولوجيا تغير استخدامنا للهواتف الذكية، والنجمة إنترنت تعرض ابتكاراتها الفريدة على الشبكة. لكن أولاً إلى ما شاهده العالم هذا الأسبوع. نبدأ بفيلم قصير يركز على الإحباطات الصغيرة في الحياة. صنع فريق العمل في باراليل ستوديوز فيلماً بعنوان Unsatisfying، يحتوي الفيلم على سلسلة من قصص الرسوم المتحركة التي تعرض مواقف لا تجري كما كان مخططاً لها. تتنوع القصص بين قصة مزعجة وأخرى مخيبة للآمال في صورة رسوم متحركة مصممة بشكل جميل. وطلب منتج الفيلم من مشاهديه أن يأتوا بقصصهم الخاصة عن الإحباطات اليومية. حصل الفيديو على ما يقرب من 2,000,000 مشاهدة على فيميو حتى الآن. يبدو أن المشاهدين على الإنترنت تأثروا كثيراً بصعوبات الحياة العصرية. الآن نذهب في رحلة طلباً للكمال مع المخرج فيليب بلوم بينما يسير أحد الدرونز المحبوبة جداً. So here we go. It's amazing that inside this small messenger bag I have a fully functional 4K drone. أطلق للتو درون DJI Mavic Pro، وهو من الدرونز الأصغر والأسهل نقلاً، وعلى متنه كاميرا عالية الدقة ب4000 بكسل. يقيم المخرج فيليب معدات التصوير، لذا قرر أن يكتشف قدرات الدرون خفيف الوزن. اختبره بتمعن بالتقاط مشاهد من أعلى ومشاهد أفقية، واختبر أيضاً خاصية تسمح للدرون بتعقبه. So if I start moving, will it follow me around? Yes. Nice. لكن بالنسبة لفيليب جودة الصورة هي كل ما يهم. Some of it is still not looking right. It looks a bit mushy at times. It's a real fine line between good images and unusable images. You've got to get it exactly right. يبدو أن كثيراً من الناس مهتمون برأي فيليب. حصل الفيديو على أكثر من 40,000 مشاهدة على فيميو. أخيراً عمل مدهش لشركة CGI، بينما نسافر إلى عالم مختلف تماماً.
بروفيسي عمل فني من يوليوس هورستويس، فنان مؤثرات بصرية من هولندا. يستخدم يوليوس تقنية تدعى الرسوم المتحركة الكسورية ليأخذنا لأرض من المستقبل البعيد يصعب نسيانها. تنطوي تكوينات هندسية غريبة على بعضها البعض لتترك المشاهدين منبهرين بعالم لا ينتهي استكشافه. حصل الفيديو على أكثر من 10,000 مشاهدة على فيميو. من الواضح أن يوليوس وجد متابعين يودون رؤية المستقبل بعدسته. وأنتم مشاهدين، إن صادفتكم أفلام تستحق الاهتمام ودخول قوائمنا، شاركونا بها على صفحة N2K على فيسبوك. الآن إلى أخبار شدت انتباه مستخدمي الإنترنت. نبدأ بأحدث أخبار وكالة الفضاء الأشهر في العالم ناسا. يتعرض رواد الفضاء لمخاطر كثيرة أثناء عملهم، لكن من أخطرها اندلاع حريق على متن مركبة فضائية. لهذا السبب لعبت ناسا بالنار في الفضاء ضمن تجربة حريق مركبة فضائية والمسمى سافاير. A fire in a spacecraft is one of the most hazardous conditions that an astronaut crew might face. And so we want to learn how it will burn so that we can give them the proper tools so that they can respond to it, protect themselves, and extinguish it as rapidly as possible. صممت التجربة للمساعدة على فهم انتشار الحريق في جو خال من الجاذبية، لتتأكد ناسا من قدرتها على حماية المهمات الفضائية في المستقبل. لكن من المهم أن نذكر أن تلك التجارب تنفذ على متن مركبة فضائية خالية من الركاب. طلبت سافاير مساعدة كبسولات الشحن سيغناس، والتي نقلت الطعام والإمدادات من قبل للمحطة الفضائية الدولية. أجريت سلسلة من التجارب على متن الكبسولة ب9 بطاقات تجريبية مصنوعة من مواد مختلفة. These materials have flammability limits that are at different oxygen levels, but there are also some materials that are used in different places on a spacecraft that we want to study how they burn. وتحمس جاري راف وفريقه من مركز بحوث جلين التابع لناسا لعرض نتائج التجارب على جمهور الإنترنت. وتأمل ناسا أن توفر تلك التجارب في النهاية الدعم لرحلتهم المنتظرة لكوكب المريخ. الآن سباق إلى خط النهاية لتلك الرياضة المستقبلية. الدرونز من أكثر ابتكارات التكنولوجيا الجديرة بالاهتمام، ويستخدمها الناس حول العالم لأغراض مختلفة، لأداء مهام مفيدة وأحياناً للمتعة والإثارة، كاستخدامها في سباقات للفوز بجوائز كبرى. تجمع متسابق الدرونز المحترفون من أنحاء العالم في أقدم وأشهر مناجم الفحم الرومانية سالينا توردا لنهائيات بطولة دوري الدرونز. كان على كل متسابق أن يتحكم في جهازه ليمر عبر مجموعة من البوابات والأبراج بحركات صغيرة ودقيقة. استخدم الطيارون أحدث تكنولوجيا لقيادة طائراتهم الآلية بسرعات وصلت ل 140 كيلومتراً في الساعة. وشعر الطيارون بأنهم في مقصورة طائراتهم بمساعدة نظارات الواقع الافتراضي. بعد عرض ممتع لمناورات وحيل السباق، فاز ماك بوشوالد من بولندا بالمركز الأول. No, it was just my day. Like the other day, there was gonna be someone else faster. There are so many talented pilots here. It's like, I was just lucky. أخيراً حدث التسوق السنوي الذي أثار حماس العالم على الإنترنت وخارجه. بدأ بلاك فرايداي في الولايات المتحدة يوم الجمعة التالي لعطلة عيد الشكر، حيث يتفرغ الكثيرون للتسوق، مما دفع المتاجر الأمريكية لعمل تخفيضات كبيرة لتشجيع العملاء على بدء تسوق عيد الميلاد. لكن سرعان ما أصبح الحدث دولياً.
أصبحت تلك التخفيضات الضخمة سيئة السمعة حول العالم بسبب طول الطوابير وتكالب المتسوقين وحالة الجنون العام بحثاً عن أفضل العروض. لحسن الحظ أصبح التسوق متاحاً بشكل كبير على الإنترنت، وسرعان ما أصبح الإنترنت مكاناً للكثيرين لمشاركة نصائح ومعلومات حول أفضل العروض. بدأت جوجل خدمتها المبتكرة الجديدة Know Before You Go لتحذير المشترين من أكثر المتاجر ازدحاماً. أما صانعو فيديوهات يوتيوب فاستغلوا الفرصة لتحميل فيديوهات بلاك فرايداي للحديث عن أفضل العروض على الإنترنت. So this is my favorite time of the year, the holiday season. Hot chocolate, spending time with the family, and let's not forget getting some really great deals online. So I've teamed up with a couple of tech YouTubers to bring you what we believe are some of the best buys if you're looking to pick something up for yourself or a family member or even a friend. بمساعدة قنوات التكنولوجيا على يوتيوب قدم صانع الفيديوهات أرماندو فيرييرا الاقتراحات حول أفضل العروض على الإنترنت. What's up guys, it's Justin here and my pick for a great holiday gift is the DJI Phantom 4 drone. وحصل الفيديو على أكثر من 30,000 مشاهدة. يبدو أن الكثيرين أعجبوا بالاقتراحات، لكن تقديم النصائح لم يقتصر على أرماندو. قامت قناة يوتيوب تشيس إيمي بالإعلان عن أفضل متاجر الأزياء في أقل من 13 دقيقة. I am going to be sharing general sales, but also specific items which I already own and love, which you can get at an amazing discount at the moment. أيضاً توجه الكثيرون لتويتر للتعليق على الحدث باستخدام هاشتاغ Black Friday Problems. عبرت بيثاني جراهام على تويتر عن استيائها من توجهها لمتجرها المختار لتجد طابوراً خارجه، وغردت سترايبس بليزر قائلة: لا يمكنني التوقف عن شراء منتجات لست بحاجة إليها. واشتكت أماندا كوردون على مواقع التواصل الاجتماعي من ألم بكتفها بسبب حمل الكثير من الحقائب الممتلئة بمشتريات بأسعار مخفضة. علق الكثيرون على الحدث على الإنترنت وخارجه، ويبدو أن الاهتمام لن يفتر قريباً. لكن من حسن حظ المنهكين بعد كل تلك التخفيضات لن يتكرر الحدث إلا بعد عام. ابقوا معنا بعد الفاصل. أجهزة تحدث ثورة في استخدام الهواتف الذكية، والنجمة إنترنت تبدع فن البناء بمكعبات الدومينو. بعد قليل نجمة إنترنت تتفنن في خلط القديم بالجديد. الآن نلقي نظرة على آخر تكنولوجيا تغير طريقة استخدامنا لهواتفنا. يندر في عصرنا أن نلقى شخصاً ليس لديه هاتف واحد على الأقل. أصبحت الأجهزة المحمولة ضرورة للملايين حول العالم لأسباب مهنية وشخصية. ويعمل عالم التكنولوجيا جاهداً ليطور الأدوات المختلفة التي يمكن استخدامها مع الهواتف الذكية. هنا في N2K نلقي نظرة على بعض تلك الأدوات التي تغير طريقة استخدامنا لأجهزتنا. منذ أدخلت الكاميرا على الهواتف أصبح التقاط الصور من الاستخدامات المهمة لها. من بين أنواع الصور نوع اكتسب شعبية واسعة: السيلفيز، أي التقاط الصور لنفسك. لكن الحصول على الزاوية والإضاءة الأفضل ليس أمراً سهلاً، لذا تدخلت شركة لومي. اخترع فريق العمل بالشركة جراباً للهواتف به إضاءة أمامية ليجعل جودة الصورة أعلى وملامح الوجه أكثر رقة. تفخر الشركة باستخدام المشاهير لمنتجهم، ومن بينهم كيم كارداشيان التي تطلق على نفسها لقب ملكة السيلفيز. لكن السيلفيز ليست الاستخدام الوحيد لهواتفنا المحمولة. يستخدم الكثيرون من المصورين والمدونين ومدوني الفيديو هواتفهم لتصوير الفيديو.
مارك خراط مدون فيديو عن الطعام يقول إن سهولة استخدام الهاتف بدلاً من كاميرا كبيرة أمر تصعب على الكثيرين مقاومته. We're always on the go and there's always something new happening in the food world, so we have to be ready with our phones and being able to capture all the footage that we need. In order to do that, you have to be mobile. I can't be running around with a DSLR every day. أما شركة أولو كليب فاستغلت رغبة الكثيرين في امتلاك كاميرا يسهل التنقل بها بدون التخلي عن جودة الكاميرا الرقمية أحادية العدسة. أسس باتريك أونيل الشركة عام 2011. باتريك مولع بالتصوير، وكان هدفه إضافة خيارات مبتكرة كثيرة لكاميرته المفضلة على هاتف آيفون. اخترع باتريك نظام الكاميرا المبتكر 4-في-1. يتكون النظام من عدسة متسعة الزاوية وعدسة عين السمكة وعدستين مجهريتين لالتقاط أفضل الصور. بالإضافة لذلك التصميم صغير مما يجعله بديلاً مناسباً عن التنقل بعدسة كبيرة. طلب باتريك المساعدة على موقع التمويل كيك ستارتر لينفذ حلمه، وجمع 150,000 جنيه استرليني استخدمها لينفذ مشروعه. قد يكون التقاط الصور ممتعاً، لكنها قلما تجد طريقها إلى الطباعة. التكنولوجيا التالية تقدم الحل. تسمح برنت لمستخدميها بتحويل هواتفهم الذكية لكاميرا يمكنها طباعة الصور على الفور. أسست برنت عام 2014 وتغير الشركة طريقة تبادلنا للمحتويات الرقمية في العالم المادي. بالإضافة لإمكانية طباعة الصور عند الطلب، تتضمن الصور أيضاً مقاطع فيديو صغيرة. يحفظ كل فيديو مرتبط بصورة في السحابة الإلكترونية، مما يعني إمكانية مشاركة الصور مع أصدقائك. بعد طباعة الصورة يمكن للأصدقاء استخدام التطبيق لمشاهدة رسالة الفيديو المخفية. هناك فريق آخر يكرس نفسه لتحسين تجربة استخدام الهواتف الذكية، إنه View 360. View 360 is composed of two things: a smartphone app and a camera lens accessory which allows your Android and your iOS phone to capture, play back, and share 360-degree videos and pictures. View 360 is the only system in the world that allows you to capture a 360-degree view of your moments by using your smartphone's front and rear camera. بمجرد تمرير الإصبع على الشاشة يمكن للمستخدم مشاهدة ما صوره بتقنية 360 درجة ومشاركته مع أصدقائه حول العالم. ويمكن عرض التسجيل على نظارات الواقع الافتراضي لجعل التجربة أكثر واقعية. لكن كل تلك الأدوات المبتكرة التي يمكن استخدامها مع هواتفنا تجلب المخاطر، وهنا يتدخل فريق غوريلا جلاس. صنعت الشركة شاشة وقاية لحماية الهواتف حول العالم. Damage resistance to help withstand everyday wear and tear. Scratch resistance, superior to plastic and other competitive glasses. Outstanding optics, so videos and photos look crisp and clear. Touch sensitivity for constant texting, swiping, and interacting. يبين التقني بن ستيفن الاختلاف بين قدرة احتمال هاتف يستخدم غوريلا جلاس 5 وقدرة هواتف تستخدم شاشات حماية أخرى. We're going to drop in 3, 2, 1. Alternative aluminosilicate, Gorilla Glass 5. تحافظ مادة الصنع القوية على الهاتف سليماً حتى بعد سقوطه على أسطح صلبة من ارتفاع يصل إلى 1.60 سنتيمتراً. إنه خبر جيد لكل من يسقطون هواتفهم كثيراً. وأخيراً قطعة تكنولوجية أخرى لمحبي الهواتف الذكية. اخترعت الشركة الأمريكية موفي جراباً يحمي الهاتف من المياه وبه بطارية، أي أن هاتفك سيبقى جافاً ومشحوناً لمدة أطول. يسمح جراب الهاتف بمرور الشحن ونقل المحتويات.
مما يعني أنه عند إيصال هاتفك بالكمبيوتر ستشحن بطارية الهاتف أولاً ثم بطارية الجراب. مع استمرار التطور التكنولوجي بمعدل غير مسبوق، ربما يستحيل التنبؤ بمستقبل تكنولوجيا الهواتف المحمولة، لكن ما يسهل توقعه هو تواجد مبتكرين يصنعون كماليات جديدة ومثيرة للاهتمام حتى نستمتع نحن باستخدام هواتفنا أكثر. أخيراً، نجمة إنترنت أتقنت فن التدمير. لعبة الدومينو لعبة قديمة عمرها مئات السنين، وطالما كانت مصدر مرح للعائلات والأصدقاء. وفي السنوات الأخيرة جمع كثيرون بين حبهم لعرض أنماط معقدة وبين ما يوفره عالم التكنولوجيا الحديثة من خلال تحميل إبداعاتهم عبر الإنترنت. واحدة من هؤلاء هي فنانة الدومينو المحترفة ليلي هافيش، وقناتها على يوتيوب هافيش 5. بدأت هافيش تبني هياكل الدومينو في عام 2009، عمل مستوحى من إنتاج الآخرين على الإنترنت. I was about 10 years old and I wanted to just set up dominoes because I watched a ton of YouTube videos of people setting up and knocking down dominoes, and I was inspired to build as well. So I got some dominoes and I've been building ever since then. لكن بعد سنوات من الممارسة، الآن تصمم وتبني تشكيلات دومينو معقدة بسلسلة حركية ثم تعرضها على الإنترنت. ومن الواضح أن فنها يروق كثيراً لمشاهديها، بما يقرب من 1,000,000 مشترك لقناتها على يوتيوب. إلا أنها كغيرها لم يأتي نجاحها لحظياً. تكشف ليلي أن بناء تلك الهياكل المتعرجة يمكن أن يستغرق الكثير والكثير من الوقت. On average, I would say it takes maybe like 6 hours to 2 days to build like one pretty good size setup. تمتلك أكثر من 60,000 قطعة دومينو، وبنت العديد من التشكيلات، إلا أنها تفخر بشكل خاص بقطعة واحدة من إنتاجها. My favorite project to date was the triple spiral, and that was a 15,000 domino structure of a spiral wall that went in, then went out. It had dominoes on top of the wall, and then it had a huge domino field in a spiral shape inside of the wall. احتاج بناء المشروع من هافيش 25 ساعة موزعة على 8 أيام. إلا أن المصممة الشابة تعترف أن الأمور لا تسير دائماً حسب الخطة. It's definitely a little bit sad because you've worked so hard to set it up and then it doesn't work. But I always get through it. It's okay. تحرص ليلي دائماً على التفاعل مع مشاهديها. في هذا السباق المثير سألت متابعيها أن يخمنوا أي خط دومينو سيصل إلى النهاية أولاً. وكان الفوز من نصيب من أعطوا أصواتهم للخط الوردي. تبوح ليلي بأنها لم تتوقع على الإطلاق ردود الفعل لإنتاجها على الإنترنت. The response that I've gotten online has been amazing. So many people are so supportive. They love watching the dominoes fall. They love all my videos on YouTube, and it makes them happy to see a lot of just destruction with little pieces of plastic. إلا أنها لا تصمم التكوينات المميزة فقط للتسلية، تستخدم فنها أيضاً لرسائل ملهمة. في هذا الفيديو تحاول أن تلهم المزيد من النساء لدخول STEM، أي مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. بعدما حسبت عدد قطع الدومينو التي تحتاجها رسالتها عن STEM، بنت ليلي التكوين الملهم. وليس هذا المشروع الخارجي الوحيد الذي شاركت هافيش فيه. اتفقت مؤخراً على تصميم وبناء تكوينات دومينو في فيلم جديد من أفلام هوليوود من بطولة ويل سميث. ولم يضع صبرها وعملها الشاق هباءً. يبدو المستقبل مشرقاً حقاً لنجمة الإنترنت الماهرة. نترككم الآن على وعد بلقاء الأسبوع القادم لنعرض عليكم هذه الفيديوهات وغيرها ونرى ما وراءها من مواضيع وأخبار. ولا تنسوا يمكنكم أن تشاركونا على فيسبوك بأفلام تستحق المشاهدة على N2K.